Bunları da ben saklayayım. Selamünaleyküm. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim, sağ olasınız. Kılıç'a göndermedi. Hı? Kılıç'a. Ha, Kutsiye. Kutsiye nereye gönderecek? Gruba göndermiyor. Kutsiye nerede acaba? Onu mu gönderdi? Kutsiye? Did you send your work? I sent it to you. I sent your email. I sent you Email. your email. Okay. Let me see the email. Sağ olun. Ha, buraya yapmış, tamam. Ben bunu sonra ödeyeyim. Is this it again? Yeah, no, I found it. Gönderdim ben e-mailimi. Yönlendir. Şey kalsın orada. Sonra da sana yollasın. Tamam. Neyse ben sonra yapalım. Yolla. Tamam. Şimdi Miho. Evet. Miho ile başlayalım. Nebde bir Miho. Tamam. How's everything? Good. I've been working next week. Ha. I've got job, so I'm so happy. Job. Yes. What kind of job? Working at kindergarten. Is it a job? It's part-time job. It's part-time job. I work 3 times a week, so I have time to practice calligraphy. So it's good. Okay. Look now here. The first half is too thick. It's probably because of the wrong angle. Should be this one. Right. That's straight all the way. It has some curves. Right. And this is rounder. And here, Okay. straight here. Straight? Okay. Oh. Okay. This one can be a little bit more rounder.
Oh. Right? Okay. Okay. Make a turn here. And straight down. Okay. This is tight here. Keep the distance. Space here. This is 2. This is just 1. Same thing. Should go downwards. Not straight. Should go down. I'll go down. Okay. A little bit larger. Longer and larger. Should be longer and larger. That's good. The connection is thick here. Okay. Make this thinner. But this part is good. Look, I'm turning the pen here. Oh. Come straight. And turn it a bit. The letter sits on here. This will be smaller, just 1. Okay. And the line, your line is going this way. Oh. The top line is much better. Make these straight. So that means these 2 will come down. This will go a little bit up. Okay, ayn and fe. And fe, you just add these 2. I and fa. Yeah. Repeat these. Okay. And Okay. these 2. Okay. Okay. Çok zor ha, evet. El hattu mahfiyun fi tahminimiz lazım. Okay. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Şimdi kutuya. Kutsi, what was the previous lesson? It was this ball. It was the ball. No, And then the flute as well. No, what had you written before? Maybe let me see these. That's okay. Make this space here a bit narrower here, not that wide. Okay.
and before Ra leave at least one dot here. It's quite tight here. Ta is big here, sin is small. Okay, make it like that. The connections should be thinner. Look, you just twist the pen like that. So around that 6th zone. Right, this should be thinner. To the side. Okay? And this one. So that big space here, these are closer. This cross section is closer. So in the middle of the line, we don't do that. Okay. Yeah. Either long or short. Right. Not like that. Don't go straight to the left. Try to quickly bring it down. Okay? These are too close. Same idea here.
longer. And raise this. Okay. Which day is it? Which day is it today? Thursday the 9th. 9, is it 9th? Okay, that's it. We repeat that. Okay. Make these little bit narrow, the eyes, and these are, yours are kind of too round. Right. There's that corner like thing on the top, right? There's a straightness here. Right. It's not round all the way. It goes like that. Okay? Thank you. So these are the other ones. Don't drop these. So horizontal. It's not straight. Should be turning. Is good. Is it large? And this is large. The head should be lowered a little bit. Okay, write this one with the second line. Okay, inshallah. You're welcome. I'll see this later. No problem. Thank you. Thank you, John. You're welcome. Şimdi nerede bunlar? Is Betül there? Betül is not there. Bizim Nigar. Nigar oradadır herhalde. Açtım. Tamamdır. Tamam. Evet. Şimdi, Merhaba hocam. Merhaba. Bak, bu zülfeleri biraz koy, dikkatli koy. Hepsi değişik olmuş. Bu zelin burası dümdüz duruyor. Bunu biraz böyle hareketlendiriyoruz. Bak şöyle bir dalgası var ya bunun. Bunu biraz gösterince daha güzel oluyor bu. Tamam. Ondan sonra bu keflerin üst tarafları iyi. Şuraya kadar falan iyi. Geçişlerde biraz tutukluklar var.
Şimdi burayı da açmışım da bu sefer de fazla gitmiş sanki. Bir lokmacık yakın olabilir. Biraz küçültelim. Babamın başı idare eder. Buraları kurcalarken zayıflatmışım. Şimdi aynı yönde bu R'nin kalınlığı ile bu babın kalınlığı aynı olsun. İlk çıkışları. Yani R diyelim böyle geliyorsa işte buna benzer bir kalınlık olması lazım ilk çıkışında. Kazıdım ben. İşte tahsil yaparken bozmadan yapmaya çalış. Gördün mü? Bak böyle bir kalınlığı göstereceksin önce. Ondan sonra burada işte çok cılızlıklar oluyor şunlar. Buradaki yuvarlaklıkları da kaybetme. Buna biraz sert durmuş oluyor. Şunu biraz yukarıya al. Ayrıldığı yeri. Çok aşağıda olmasın. Bu Z'de de aynı şey var. Bu kefi birazcık yaklaştırabiliriz. İki taneyi taşımasın. R'nin de boynunu biraz göster. Bak biraz çekip aşağıya. Şu incilip kalınlaştığı yerler tekrar görünsün. Şöyle diyelim. Seyran olacak. Bak R'yi böyle yukarıya değil de tekrar sağa doğru bayağı yatıracak şekilde götürelim. İçe baksın. Tamam. Biraz daha kapalı. Bu nesiller ne oluyor? Bozuluyor. Hı? Bozuluyor diyor birlikte. Evet yok olanlar var da. Yok bak buradaki şuralar falan iyi. Şuna çalışacaksın. Şunlar seviyeler falan dikkat et. Bu daha yüksekti. Bu biraz daha aşağıda. Sen de iki gözün yan yana kalmış. Büyüklüklerine bakıyorsun. Bu lamı biraz aşağı çek. Bundan böyle düşsün. Bak B ile H'yi yine yapıştırdın bunu. Düzeltmiştik. Bak bunun H'si bir lokma havada duruyor. Şöyle çektiğinde biraz havada duruyor. Y'leri de birazcık böyle büyük. Lametlerin tabanlarına dikkat. Tamam. Nasıl aşağı doğru bak diyoruz şöyle. Lamların hep böyle biraz aşağı kaçması lazım. Şimdi bu hem kısa hem kalın duruyor ortada. Bunu hem uzat hem de ince yapalım. Y'nin aradaki parçasından bahsediyorum şunu. Yani şunların kalınlıklarına göre bu daha ince olsun. Bu şekilde.
Sahbi ümmeti olacaktır. Burada H'si kalın ve düz duruyor. Bak bunu biraz cılızlaştırıyorum, kısa yapıyorum. Cılız geliyor. Sahbihinin B'sini aşağı çek H'ya göre. Böyle bir çizgiden anlıyorsun zaten. Tamam hocam. Sonra H'sini tekrar yukarı alacağız. Tayyibinlerde de bu kademe göre birazcık daha yüksek olsun şu şeyleri. Tamam. Y nununu böyle açacaksan kısa iniyoruz burayı. Yeşili yapacaksan burayı az indirmen lazım. Böyle çok çekmişsin aşağıya. Bu böyle normal gidenler olmuş. Böyle. Bu da Fatiha mıydı? Aha, evet. Tamam. Bak istersen. Biraz sola eğ şunları. Benimki. Elhamdülillah. Bunlar iyi. Bu iyi gibi. Azıcık büyük olabilir. Burada birazcık dar duruyor. Rahatlatabilirsin. Bunu çok keskin aşağı daldırma. Bu açısı bu açısı fazla olmuş. Bak, biraz daha böyle. Burada biraz sıkıştırmışım. Bir de bu 4 nokta gibi duruyor. Şurada 5 yapalım bunları. Evet, biraz. Hı. Evet, bak bunlar hep kısa kalmışlar böyle. Biraz sıkışıklıklar var neyse. Bu fazla yuvarlak. Şöyle uzun gelsin. Burayı da 4 yapalım. 3 gibi duruyor. Bak bunlar hep uzayacak. Burada satırda dalgalandırmışım. Bunu sağ tarafını havaya kaldırıp bunları aşağı alıp falan. Biraz ayarlamaya çalış. Bak tı, lam, mim, elif bunların hepsini böyle şurasında taşıyor gibi duruyor. Burası sıkışık oluyor. Orayı açarsın. Burayı da rahat at. Birer nokta girsin buralara. Şöyle. C'yi çok yükseltmişim burasını. Şöyle yakında buraya bir tane. Ahmet abi de korku ilaçları getirmiş. Evet. İkişer tane malzeme getiriyor. Tamam. İlaçları var mı? Tamam. 10 tane 2 dakika.
Vay be. Eczanenin bütün alışverişini buradan takip ediyoruz. Bunlar çok çapraz duruyorlar. Biraz böyle düzleştirelim. Biraz düzleştirelim. Şöyle iyi aslında. Bu da 2 olmuş. 3 yap bunu da. Biraz daha uzun. Benim kalemim kalın biraz ama kalemine göre yazacaksın zaten. Böyle. Gayriyi de ayınla H yapmışın gibi duruyor. Bunu böyle hemen bükme. Bu böyle biraz aşağı sarkarak böyle gidecek. Biraz da büyük yap. Çok da taşırma yukarıya doğru. Burada da kelimen yukarı kaçmış. Bunları biraz böyle aşağı indirmem lazım. Böyle gitmesi lazım. Tamam. Aleyhim. Şu geçişleri falan bak, buraya böyle yuvarlak değil, daha düşerek gelsin. Vav iyi. Lamilif daha geniş kollu. En sondaki R'yi yükseltme böyle. Aşağı doğru. Evet, işte bu sıkışıklıklar falan oluyor. Onlara dikkat edelim. Bak buradaki sat daha rahat, buradaki sat daha kısık. Görüyor musun onları? Onları da birbirine benzetelim. Böyle olacak. Böyle tamam. Tamam. Şimdi Teşekkürler hocam. ben teşekkür ederim. Başka yok herhalde değil mi? İyi Yok. günler, görüşürüz. Teşekkürler, görüşürüz. Bu Betül. Betül burada yok. Gelir. Erol abi var mı? Buradayım hocam. Tamam. Oo, yağdırmışsın. Bakalım. O Ha, bu şeyin. eski değil hocam. Tamam. Ben şimdi başladım. Tamam. Önce stüdyolara bakalım. Bak burada böyle satır yükseliyor, geziyor falan ya. Şimdi böyle parça parça çizgiler yerine şey yap bunları. Bir tane çizgiye yerleştirmeye çalış. Şimdi bak. Altta o şekilde yaptım efendim. Bak şöyle görünüyor ya bu. Ha? Evet, alttaki biraz daha benziyor. Tamam. Şunları da böyle bu kadar abartma yukarı çıkarken. Bu tek başına B elif yaparken oluyor da lam kef yaparken bu kadar göstermiyoruz bu dalgayı. Siyah yazar mı? Hocam sağlığınız, sıhhatiniz nasıl? Epeyden görüşemiyoruz. İyi elhamdülillah ya. Görüşemediğimizden dolayı iyiyiz sanki. Yasakladılar ya. Evet hocam, Allah razı olsun. Eksik Ya olmaz. özlüyoruz haliyle canım. Şimdi bak burada o şeyimiz var. Öyle bir hareketimiz var ama böyle çok aşırı göstermiyoruz bunu, dalgasını. Bir de hafif sola doğru da yürüyecek gibi yapalım. Yukarıdan inerken daha düz iniyoruz. Bunun bir çıkışı var, bir de inişi var. Sanki sen böyle bırakmışsın da buradan almışsın, yandan çıkartmışsın gibi görünüyor. Bu hem çıkıyor hem de iniyor soldan. Bunlar idare eder. Mimleri böyle yükselterek çıkacağız buradan. Hemen aşağı düşer gibi olmasın. Bak şöyle geldi. Buradan böyle yükselterek gideceğiz. Şurasını diyorum. Ha, iyi.
Bu iyi. Bunu açık gözlü yapıyorlar genellikle. Bak şöyle geldim. Bunun gözünü içeriden göstererek yapacağız. Ben de açık yapayım o zaman hocam. Evet, evet, açık olacak o. Şu yani bu. Yani bu geçiş. Böyle olan. Beğeni derin yapmışım. Hatta şöyle. Bir noktada kalsın. Buradaki kafın vav gibi olmuş. Bunu aşağı çekip yana doğru uzatıp böyle açıktan yükseltecektik. Seninki şöyle gibi duruyor. Bu böyle gidecek. Daha uzaktan böyle yayılarak. Buraya 5 tane koyacağız. Bu olmuş gibi. Bunu da birazcık rahatlatabilirsin. Sıkışık duruyor azıcık. Biraz büyütebilirsin. Bir de aynı satırda bu kadar ufakken lameli bu kadar yüksek olunca da şey oluyor. Garip duruyorlar biraz. Bunu birazcık böyle şey yap. Kısa bacaklı yap. Kısa. Bu ilk alışı iyi. Çok aşırı gitmesine gerek yok. 4 tane yetiyor buna. Bu B'ye idare eder aslında. Burası da iyi. Tamam. Bunu şey yapalım. B eliften B'ye kadar bu seriyi bir şeyde yaz. Tamam hocam. Anlaşıldı. Sonra da herhalde geçeriz. İnşallah. Sonracığıma şimdi talikler ne durumda? Evet, buralar güzel. Bu lafz-ı celalde ilk gelen parça böyle temiz güzel olsun. Şu yukarıdan gelen parça görünsün. Şimdi burada öylesine yapılmış gibi duruyor. Bir de bunları döndüğümüzde biraz sağa doğru bakacak bundan önce. Çünkü yukarı bakıyor gibi. Uçlarını biraz sağa baktıralım. Bu yandan çıkıyor. Aşağı fazla yürümeden sola açılacak. Görün bak, buraya akıyor böyle. H'sini de biraz daha uzatalım. Yani şunun tabanını sanki yakalasın şöyle. Seninki şöyle diyor. Bu R'ler uzun olmuş sola doğru. Kalemine göre uzun. Buradaki kalınlıklara göre ayarlaman lazım. Burası biraz kalın, biraz da aşağıda kalmış. Hafif böyle yükseliyor gibi olsun. Şunu yaptık. Böyle ince geliyor. Hafif de böyle dönüp yükselecekmiş gibi yapıyor. Şurası.
Seninki sadece aşağı gidiyor gibi görünüyor. Şöyle duruyor. Bu dönüp hemen yukarı gidiyor gibi. Bunun büyüklüğü iyi. Buradaki bu çıkıntıları yine kalın yapmışız. Şöyle ince yapacağız bunu. Tek sivri uç olacak. Bak buradaki ona göre daha iyi ama cılız. Kalemine göre kalınlıklarına bakalım. Evet, buna dikkat edeceğiz. Şuradaki geçiş iyi. Burası iyi. Bir de mimi gösterelim. Bak seninki böyle kare gibi. Bu biraz daha değişik. Seninki böyle kutu gibi duruyor. Daha böyle duruyor. Biraz daha değişik renk. Tamam, onlara bakalım. Böyle. Burada da satıra göre yazalım. Böyle gitgide aşağı kaçmış gibi duruyor. Yani şöyle bir satır varmış. Yani şöyle bir yerde gidecekmiş gibi yapıyorsun. Dikkat edelim. Burada iyi. Biraz böyle kurcalarsak, temizlersek oluyor. Bu daha temiz olsun. Bu fazla devrilmiş. Tamam. Bunlar çok cılız. Kurcalarken şeylerini kaybetme, onların bir şekilleri vardı ya. Gördün mü bak şu dönüşler falan. Burada bir dirseği var bunun. Onları kaybetmeyelim. R'de de böyle dirsekler falan var. Burası iyi gibi. Kalın oldu. Birazcık yakın, birazcık derin yapalım. Şöyle. Bunun da ilk alışını sağa doğru girmişin. Burasında böyle sol aşağı sol gibi iniyor. Yani şu köşeyi eriteceksin. Alttaki köşeyi eriteceksin. Bunda sağa doğru çok oyuntulu yapmışım. Bu kadar oyulmuyor. Şöyle bir şey. Sağa içeri girme yani. Bu da böyle.
Başka var mı? Hocam çok teşekkür ederim. Çok sağ olun efendim. Eyvallah. Başka yok herhalde. Okey. Görüşmek üzere. Eyvallah hocam. Allah'a emanet. Ağzım yer mi? Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Ha, iyi. This is just a little bit too hollow downwards. You Okay. can make it a little bit more horizontal here. Okay. Okay. So make that corner a little bit rounder, Okay. these corners. Alright. They're rounder. Okay. Long. The head kind of Oh, okay. is small. Hocam, the fa, the kaf, and the waw, are they the same heads? Or- Yeah, more or less. Same. Mm. So when compared to the rest of the letter, this head seems small, yours. Okay. Ratio of the head to the body. Tamam. So that, for example, the neck will be lower than its chin here. So yours is high. See how it goes? Tamam. You can make this a little bit deeper, Okay. kind of shorter. Okay, this could be shorter. Same here. The neck is lower. Okay. You go this way. Okay. Top is there. Not early. Tamam. I'll try again. Okay, good. So you can write the connections. Okay. Okay? Okay, thank you, hocam. You're welcome. Bu da böyle. Bu kimin? Betül. Betül nokta. Hüseyin, sen oradasın değil mi? Nebil Ali.
Yes, Assalamualaikum hocam. Aleykümselam, how's everything? Good, Alhamdulillah, how are you? Fine, thank you. Hüseyin göndermiş. Kim? Hüseyin. Şunları yollayayım sana. Just a second. Kim bu? Şimdi attım ben sana. Kim bu? Hüseyin. Hüseyin. Şuradaki Helin Sofia diyor ya. Sabah da bağlandı. Hı? Sabah da bağlandı. Kim olduğunu bilmiyorum. Evet, evet, bizim öğrencimiz ya. Şimdi onlar bir tane de şey göndereyim, bir dakika. Başka var mı? Bakayım gönderirlerse. Ben gideyim başlasın. Yolluyorum. Okay, selamünaleyküm. Okay, the line is much better now. Yes. Much better. Now use the dots of the pen to decide the distance between the letters or the length of the line, whatever. So that bar is, for example, it's good, Sure. but it is short. Okay. So you should go like that to the left, and you should insert here 6 dots. Okay. Right. And the last, or the second part of sin, this is bear. So far it's fair. So generally the second part of sin, this is the first part of sin, second one is larger than its first one. So if it's just one, this is more than one. Okay. Okay, that ra is good. This part is good. The head of wow is a little bit more like drop shape. Drop like. Okay. And this part is okay. So the top line is not straight. So Okay. you have some curvature, but it's not enough. It's quite, Okay, more. it's quite like a dome. See, quite round like that. And the way back to the left is left, down, and left. Okay. That's a curve. Here. And the same thing here. The second Yeah. No space. second space of sin will be larger. This can be closer. Only two dots can fit in. That jump is okay. Same thing here. The ra and be can be largened, lengthened a little bit. So here this mim is okay. It's turning left Yes. Okay. See.
and deeper here, and the meme, your meme is kind of square thing, Yeah. that shape. Yeah. Mine is More round. more like an eye. Okay, and this is very thin, especially next to another letter in the same direction. They should look the same thickness. Okay. And make sure this is deeper to hold one. Okay. When we measure, we use the lower corner, not the top. Okay. This is how it is. And this one is going down too steep, this part. Okay. You can send it to the left a little bit horizontal, maybe with a little less Okay. down way, and then right down right. So it still looks like as if it just jumped up, but it's actually not Okay. jumping. Okay. Right, and this space can be narrowed. Close. Okay. Right. Okay, thank you. Okay. Thank you hocam. You're welcome. Şimdi bu kimin? Ubeyd. Hocam nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Hoş geldin. Bulduk. Evet, güzel bu. Evet. Bir tek şurada satırın yükselmiş şurada. Bak biraz böyle duruyor. Biraz böyle görünüyor. Gördün mü? Bunları biraz aşağı çek. Öbürleri iyi. Bu B ile ayını da biraz açabilirsin. Bunlar çok zayıf duruyor burası B'si. Burası çok yakın. Tamam. Bunu biraz rahatlatabilirsin. Bu dümdüz olmuş. Evet. Ona bak. Bu lam aşağı kayılacak biraz daha. Hı -hı. Ondan sonra burası fazla yuvarlak. Hı. Ondan sonra bunlar iyi. Bak bu daha güzel. Böyle olacak. Bu gene zayıf kalmış. Evet. Bunlar biraz dikkat edin. Ayınlar çok küçük. Hı. Ebi'yi böyle yapıyorlar ama sen öyle yapma. Kim yapmış bunu? Şevki mi yapmış? Evet hocam. He? Evet evet. Hep yanlış Tabii. yazıyor. Hep yanlış yazıyorlar. Bunu öyle yapma. Normal yazayım o zaman. Normal yaz ya. Tamam. Mesela de ki an eyyi Eyyubin radıyallahu anh. hangi Eyüp? an eyyi Eyyubin. Tamam. Bunları şimdi artistlik olsun diye yapıyorlar da Anladım. Anladım. metnin sıhhati şeye giriyor. Herkes bilmiyor onu. Böyle bir şey yok. Bunu böyle yapsam. Tamam mı? O önemli. Geldi Resulullah. Bak bu böyle iyice yayılmış böyle. Çok yumuşamış.
Bu çok yakın. Bu da yuvarlak ama çok yuvarlak değil. Bunu böyle yukarıdan al. Yukarıdan getir bunu. Böyle dalga olmuyor burada. Böyle olmuyor. Bu yukarıdan bağlanacak. Bak buralar sıkışık kalmış. Buralar gevşek kalmış. Bunları yaklaştır. Bunu sağa al biraz. Bunlar iyi. Bu biraz aşağı inebilir. Azıcık geniş yapabilirsin. Böyle. Bak bunları da dümdüz yapıyorsun. Bunlar dümdüz değil. Şöyle geldin ya. Yukarı aşağı yukarı. Böyle yapacaksın. Öyle yapacağız. Hı? Biraz dalgalı. Biraz dalgalı, evet. Böyle çok fazla değil. Hafif yapacaksın onu. Şuradan şöyle. Neyse sen daha iyisini yaparsın. Böyle alttan çizdiğimiz zaman böyle hafif dalgası olacak. Tamam. Tamam, gerisi iyi. Yerine sağlık. Size ellerine sağlık. Eyvallah, görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bu da gitti. Bu Eliza mı? Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. I think I told you to use transparent paper. Did I say? Yes, hocam, but I don't have the original. We translated it ourselves from Nestle to Kılıç, so I haven't seen it in original, so I can't copy it. Yeah, then this is the problem. Okay. Do you know where I can find it anywhere, hocam, or do you? No, I don't recall anywhere. Yeah. But you See, I think this is why. keep doing the same things. So, for example, this is correct, but suddenly you end up repeating the same mistake. This is correct. So these are too tight. This is too short. You know, 1, 2, 3, 4, 5. Where's 5? Yeah. There's a little bit downwards.
Shorter, deeper. That's nice, but huge. Okay, then for a couple of lessons, find the ones that's already sulus. Okay, so without changing it, without converting it from nesih to sulus. Okay, no problem. Just to get back to our track again. Okay. Right. So make sure that the thickness, the ratio of the thicknesses here, the tashkil and the letters. So these are thick, for example. It should be thinner. They're too thick. Okay. Yeah. When we go back to the Sheikh Effendi's book again. Okay. Only a couple of lines we can write, but remember to use the tracing paper this time. Yes, inshallah. Okay. Okay. All right. Let's show this. You have another one? No, I just sent that one in. All right. Okay. So this is Iman's. Assalamualaikum, Hajam. Alaikum salam. How is everything? Alhamdulillah, yourself? Good. Do you have the copy of this one, the original one? Yes, we do. Of Shevki Effendi? Yes. Okay. So try to exactly copy that. Are you keeping it in front of you all the time, or you just are writing it by memory? Well, actually, now I'm just having the ones that you're correcting in front of me. So I look at the screen from my phone, and you take the picture and send it back. Okay, that's good. That's good. But we are somehow getting far away from the original. Okay. Yeah, in detail we fix it, but the fact that sulus is so small and the nesihs are so big, we lose the general frame, you know, the qita form. Yes, so yes, in the qita form, the nesih lines are shorter and thinner than the sulus line. So we should train our eyes as well to not to go away from the form. Okay. Right. The problem is, Hajam, if I go exactly by their size, how I feel Philip is obviously way bigger than the nesih, then I can't fit it on this page. I see, but below it in the copy center or wherever. Okay. Matching to your pen. Right, okay. Right? See what I mean? Yes. Either you cut your pen or bring the size of the page to your pen. Okay. And yourself as well use the transparent paper to copy it first. Copy it, yeah. Okay. Because we are correcting some parts and suddenly losing our space. For example, here, this is so nice. But we couldn't fix that name of Allah here. But this one is okay so far. Here is not good. So these are high, for example. This is short to the left, but high on top. This here is good. Could go a little bit larger. Ra is coming down too long. Shorter on top and longer to the left. Okay.
See, these are pointy. Point. Yeah. And that looks like calf rather than wow, because it was stretched. It is stretched to the left more. Okay. Should go deeper and close up earlier. 1, 2, 3, 4. See? Same here. Okay. And that meme is too long. This way. It's too long and too straight. Okay. There's always some curves. Yeah. It's quite straight and long. Okay. This is curved. Curve. Lam alif. Keep the space same here, same height. Okay. That space. And this one is separating earlier, not like thulus. You see? Okay. It is closer to the top. Yes. You remember? I mean these kind of these kind of things. Okay. That looks like more Nisi, while this is kind of Sulusi. Yeah. The Z is good, but huge. Should be smaller. This is small. See Ta'ala. There's a huge iron, and you squeeze Lam and Ya here, and these are closed. Okay. That still has that straightness. See, the beauty of the letters are in detail. Yeah. See, we can't see these movements here. Okay. In yours. Repeat it. Okay. No, you're doing all these much nicer, but we somehow lost that. That's why I asked the original one. Okay. Better. The lam should be higher, and this should go horizontal rather than going downwards. Okay. Even going kind of slightly upwards. Come on. Okay.
havuzu. Same here. Yeah. So it's not big pen, but it doesn't matter. For the spacings and that movement. Yes. That dim here, you made it with the full thickness of the pen. It's actually kind of missing some parts if you can do it. Okay. 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 Let's see the other one. So the hurricanes and the caves should be parallel. Okay. These are too round. So you're making them much rounder going up. Walls. Only that much. Okay. Sure. So you stretched all these parts. So Yeah. that causes the word to look loose, widened thing. So it can be higher, it can be longer. Okay. So this is good. So edge wedu. That's too much here. Okay. And there's a turn here, curve, goes straight. Okay. Okay. Ten. So that line is catching this one. Okay. So here they Yes. Astakohun can be closer. You can raise up a little bit. Okay. All the way round, much triangular. Okay. And so on. Okay.
see, 1, 2, 3, 1, 2, 3, Yeah. and a bit more. Yours are 1, 2, Okay. 1, 2, 1, 2, 3, Right. and a bit more. Okay, thank you. Jazakallah khair hocam. You're welcome. Bu da böyle. Şimdi Hüseyin'e bakalım. Sofia. Wow, telefonda iş yapıyor şimdi. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Sağ olasın, ne var ne yok? Mevletimkilere 2000 lira masrafı oldu. Lütfen telefonunuzun sesini kısar mısınız? Ha, sen- Ama sen internet yayınlaması açıldı dedim bana. Hüseyin sen onunla işini bitir, sonra bakayım istersen. Kapatayım mı mikrofonu? Evet, sen o işini takip et. Duyabiliyor musun sen kendi işini? Yani ben de. Ses hala geliyor. Onlar mı yönlendirdi? Senin sesin, ha şimdi kesildi. Okey. Sen o görüşmeyi yapıp ondan sonra mı geleceksin? Ne yapacaksın? Rıdvan burada mı? Rıdvan online. Burada yapacağım. Ya şimdi ona bakalım. Bu Hüseyin'e biraz sonra bakalım. Bu işini yapsın. Tamam. Yakut el Mustasimi. That's the second one hocam. Yeah. Yeah, it looks like a mixture of different lines, different angles for some reason. When I extend, you'll notice it. Yeah. And some of the details of the letters are missing. Let me try. Meta is good, this is good. Kind of good. Here, go downwards. Right. Here. And the neck of ayn is much closer to lam. So leave some space here. Yeah. Which here who? The ink is not writing. If you're making such kashidas, such extensions, make sure you have enough curvature. This is Right. straight. To compensate the length, to make sure that it is not looking straight, give it more curve. Right, okay. Radiallahu ta'ala is a bit high. Anhu. This should be pointy, not round. Oh, right, yeah. Yeah. And it's a bit too much going up, so that causes a different mixture of different lines. And this should go a little bit higher.
This bar is too close, too low here. Right, okay. Meshki can be a little bit longer. So the heads of waws and calves and fays are small. Mine too small, Hajam? Yeah, the heads. Yeah. Especially when you are making this part so thick. So compare this part to this head. Right, yeah. Sometimes they are made in different thicknesses, but in close see this one? What was the... Okay, you need to extend a bit more Yeah. on the bottom. Yeah. So Yeah. that makes it much richer in look, Yeah. I think. Italian photo. This can be weakened a little bit. See, I stayed on the left of mim. Something like that. Okay. And this one, Yakut al-Mustasimi. Where is it? There's that movement here. Yeah. Try to catch it. So it drops and restarts from here. Right, okay. Yeah, I tried to get that movement, but it's really difficult for me.
هندسه in the closed passes make it wave. Okay. Like that, a wavy. If you are making an extension, keşide, this is how it is. Okay. Right? These are just a little bit too close. Some spaces that za is small. That known is small. Yeah. It's tight here. Lam. That space. That lam. Go this way, straight. Should start from top. Yeah. Okay. Thank you. Thank you, Hocam. Hocam, I'll see you next week inşallah. İnşallah inşallah. Selamünaleyküm. Selam. Şimdi Hüseyin'e bakalım. Ne haber Hüseyin? Teşekkür ederim hocam. Nasılsınız? Eyvallah. Kalem biraz kalın galiba. Tamam güzel. Güzel yerleri var gene. Bak şu detayları kaçırma. Bu geçişi geldin. Bak incelsin. İnceldikten sonra buraya dön. Tamam. Şurada. Kaydedebiliyor muyuz hocam? He? Kaydedebiliyor muyuz? Neyi? Bu şeyi, dersi. Kaydı. Yani burada kaydediliyorlar mı bilmiyorum da. Hayır, şeyi diyor. Kaydetmeye çalışıyorum da öğretmenden izin almam lazım diyor. Ha, burada şey nerede? Bir dakika. Benim zaman izin istedim mi geldi? Hüseyin izin iste versin. Neredesin? Hüseyin. Hüseyin.
Hüseyin. Nerede bizim Hüseyin? Sesin geliyor mu Hüseyin? Geldi mi izin? Kaydedebiliyor musunuz? Ama gelmedi. Şimdi sen isteyince verecek galiba. Bir de bu YouTube'da oluyormuş zaten, oradan da bakabilirler diyor. Tamam, tamam. Tamam, o zaman uğraşma orada. Seninki daha iyiydi, biz de bozduk, neyse. Buralar güzel. Daha aşağı böyle süzülecekti. Şuradan bir yerden dönecek. Böyle dönecek. Evet, bunun kafasını biraz kurtarmaya çalışacağız. Şuraya aşağıdan gelsin. Yana basmasın. Bunu da azıcık aşağı kaçırırsın şöyle. Tamam. Bu kafa şöyle kurtarırsın. Aşağıya sallanan vav yapsak şeyi mi bozar, dengeyi mi bozar? Yok, böyle daha iyi. Bunu tutsun. Tamam. Bozmaz da kopuk olmasına gerek yok. Hepsi birbirine dolaşmış zaten. Bunu da biraz geniş yaparsın. Tamam, daha iyi. Bu biraz daha havadan gelsin. Biraz yükselt şöyle. Bunun da şeyi kurtulmuş olur, şu açısı. Biraz kısık duruyor ya orada. Tabi bu zülfeleri ayarlamamız lazım. Ya bu zülfeyi buraya koyacaksın. Şöyle bir zülfe yapıyorlar ya. Zülfenin içinden geçmiş olacak yani, eğer buraya sığmazsa. Bunu öyle yapabiliriz. Sığmazsa her şeye. Şöyle aşağıdan gelsin. Dönüşleri temiz, güzel olsun böyle. Evet, bunu böyle yaptın. Bunlar tabii ölçülerine dikkat ederek yap. Bak, büzüşmesin bu böyle. Daha geniş dönecek bu. Burada aşağıda yerim var, bu inebilir. Bu da böyle inebilir. Buna da gerek kalmaz o zaman. Tamam mı? Buna gerek kalmaz. Böyle zıplayarak gelsin. Ondan sonracığıma biraz daha tombul olsun. Aşağı doğru yürüsün. Bunlar aşağı geldiğine göre bunun daha aşağı gelmesi mümkün yani şuralara. Aşağı çekebilirsin bunları. Ya bunu düzelteceksin. Laf secağı böyle olmaz. Bu bunun hizasına ince kesin. Bunlar da kalemine göre biraz genişleyecek. Biraz dar duruyorlar. Onu bir daha yaparsın, bakarız. Bizi bilmem. Burası güzel tek başına. Bunlar çok büyük. Onun yerine burayı fazla yükseltmeden git. Bunların kafalarını biraz aşağı çekmeye çalışırsın. Bunları daha ufak koyarız. Bu hareketler içeriye iner. Sonra burada ne yapılabilir? Bu daha böyle büyüterek ve sağ alarak şöyle yapalım. Dolmuş olur sağ taraf. Bu daha devrik gelir. Bizim şey yazmıyor yani, mürekkep.
Bunların bellerini böyle aniden inceltme şunları. Kalınlığını korusun. Buranın kalınlıkları. Evet olur. Şunları şey yapacağız. Bu kadar büyük yapmayacağız. Özellikle şunu. Bunlarsız bir dizmeye çalışalım. Burayı yükseltmeden gitmeye çalışalım. Burada daha az yer kalıyor o zaman. Başka türlü doldurmayı deneriz orayı. Tamam. Bunları deneyelim. Hop. Bitti. Teşekkür ederim hocam. Ellerine Eyvallah, sağlık. eyvallah. Betül Hanım geldi mi? Betül. Is Betül online yet? Betül. Zehra var mı oralarda? Zehra var mı ki? Gelir şimdi. Buradayım hocam. Merhaba, nasılsınız acaba? Teşekkür ederim hocam. Siz de iyisiniz inşallah. Eyvallah. Şimdi bu yeni satır değil mi? Evet. Tamam. Yeni satır da bunları uyduralım gene şeylerine. Bak mimin başının büyüklüğüne falan dikkat et. Sonra kaftan vava böyle fazla yürümüşsün. Şurayı fazla açmışsın. Bunlara dikkat edelim. Vav kendisi güzel. Burada böyle fazla zikzaklıklar var. Daha yumuşak olsun bu hareketler. Evet, evet. Düzlükler var. Kefin üstünü az bir kısaltalım. Burası da düz kalmış. Biraz böyle hareketlendirelim. Burada cılızlaşmalar oluyor. Kalem kalınlığını kaybetme. Bunu şundan mı yapalım? Bu kalemle deneyelim bakalım. Bu geçişler böyle daha yuvarlak şuraları. Evet hocam. Neyse onu daha iyi bağlarsın. Bak bu kuyruğa geldikçe kalınlaşıyor aslında. Hı hı. Bir de bu dümdüz değil ama biraz düz kalmış. Bak Evet. şu hareketi gösterelim burada alışta. Tamam. Şu yukarının hareketini takip ediyormuş gibi olacak. Ya bu kalem vardı, bu kalem de esnemiyor. Neyse. Burada bir sağ sol hareketimiz var. Evet, evet onu yapamadım. Ona dikkat edelim. Şöyle. Bunu göstermeye çalışalım. Bunun genel şeyi de iyi ama hem uzun olmuş hem de böyle büyüklükler var, genişlikler var şuralarda. Bak 4 buraya fazla geliyor. Birazcık minyonlaştıralım. Şöyle.
Bak böyle çektiğin zaman dalı aşağı düşürme. Böyle teğet gelsin bu. Şöyle gelsin. Bu kimin sesi ya? Bu mikrofonları... Evet, şimdi kapattı. Hedin Sofya diye bir şey var, şimdi kapattı. Ha, bizim Hüseyinlerin orası. Onun bayağı ses vardı yani. Evet evet, çok Sizi oldu. zor duydum. Şöyle yapalım bak, şöyle getir. Kafı... Burayı açma bence. Evet. Şu diğer F'den yap. Veya kaftan diyelim. Ha, Şöyle geçenden yapalım. tamam. Bu sanki keşili yapacakmışın gibi geliyorsun ya. Bu gidenden yapalım. Tamam. Bundan. Birazcık da kısaltırsın şunları. Şöyle daraltırsın. Bu şeylere dikkat edelim ki mimlerin kuyruklarına R gibi bunlar da. Çok erken inceltmeye çalışıyorsun ama incelmemiş. Şunlar. Şimdi şöyle geldin. Bak bir kalınlığı götürüyor. Sonra inceliyor. Yani şu kadar bir yerde inceliyor. 1,5-2 falan. Ha, tamam. Ve bayağı sivri oluyor. Tamam. Bu kaleme göre yani. Bu mimleri de küçültürsün. Bu biraz öne eğilsin. Şöyle. Biraz da üçgenimsi bir şekil yapalım bunları. Şöyle. O iyi. Şöyle geldim. Fazla uzaklaşmadan hemen şeyi takacağız. Tamam. Bolu takacağız. Ben şöyle. Bir yeter. Bizim daha küçük oldu biraz. Ben bu kaleme alışamadım ya. Şuradan dinleyelim. Şöyle falan diyelim. Gördün mü? Bak burası fazla şey değil. Fazla geniş değil. Tamam. Onlara dikkat edin. Tamam. Evet, olacak herhalde. İnşallah. Tamam, bu da böyle. Tamam hocam. Teşekkür ederim. Elinize sağlık. Betül oralarda mı? Betül kayıp. Ama YouTube'dan bakacaksa ben şuradan, ben buradan gene de bir ne yapacaksam yapayım. Şimdi this is for Betül. First of all we need the line visible somewhere here. And write Bismillah. We gradually somehow try to bring the letters downwards.
So these are slightly going down one after the other. So first two space is one dot. The third one, which is second of the scene, is one and a bit more, and they are going downwards this way. So here in Betul's line they go sideways. We want them to go downwards, right? That is fine. But better, the look of meme should be sideways, not downwards. Just a little bit to the side. Okay, and here the name of Allah, has this curve which is down, right, down, and then left, up, left, and down, down from the left edge. And this time the second part is a little bit larger. See, this was one square and a bit more, but here it is 2 squares in width here. Same thing again. The letters in the group, when they are in line, the left, which is the last letter, the left one, will be lower than the first one on the right. So this is here. Hair is made thinner than this lamp turns, and when I draw a line, the one in the middle sticks out like that. First and the third one and the last one corner of hair, we can put them in the same line, but the middle one is a little bit high. So rough explanation is this one. So this part is okay, that could be better. The connecting part should go downwards a little bit, not horizontal. And again, downwards a little bit. Like an egg. That meme is small here,
So it's not so straight. And the meme is a little bit more visible. That space is just 1. That's 3. And this one is not straight, it has some curves, which is do it here. Which is this way, up, right, and down. See a curve here? Okay, and that meme should be a little bit bigger. Okay, see you inshallah later. It's done. Who else? There's nobody else. Hocam, the Alif Kaside Is it Kutsiya? Yeah. Be able to check that now? Where's the Alif Kaside? The first lesson that we did, the first one that you marked today, I had we said to do it at the end. Let me find it. It was this one. Yes. Okay. No, I meant write the Alif in Ahin, the first line. Okay. So when we read the first line of the Alif. Yeah. Let's start from top. Okay. Of the Alif Kaside. Yeah. Yeah. Okay. Okay. We'll do. Let me see them. I haven't seen them yet. Did I? No. Okay. Okay. Show me that line first. Okay. We'll do. Okay. Next week, inshallah. Inshallah. Okay, You're welcome. You're So there's that Defne Türker. Is she online? Hocam ben izlemeye geldim. Tamam, evet biliyorum. Beğendin mi, nasıl? Evet, anlayabiliyorum. Hani burada olmasam bile rahat. Tamam, işte burada böyle bir sistem var. Senin ödevlerine ayrıca da bakabiliriz. Ya da haftaya işte buraya göndermek istersen bir kere de öyle bakarız. Yoksa okulda falan bakacağız bir şekilde. Tamam hocam, babamla müzakere edeyim. Tabii biz konuşuruz onlarla. Tamam, burada böyle yapılıyor yani. Dersler burada bakılıyor. Belki daha mı faydalı olur bilmiyorum. Kamerayla yakından görme imkanı var böyle. Ama şey gibi olmuyor tabii, canlı görmek gibi olmuyor. Ona bakarız artık. Bir karar veririz sonra. Tamam hocam. Tamam, hadi çok selamlar. Aleykümselam, iyi günler. İyi günler. Tamam, dersimiz de burada bitmiş oldu. Herkese hayırlı günler diliyorum. Sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum. Ben de hayırlı günler diliyorum hocam. Teşekkürler. Görüşürüz.